пенсии, социальные выплаты и другие пособия. Максим, было много споров вокруг упоминания в Конституции Бога. Что в итоге? Это будет в обновленном документе? Да, действительно, слова «боги» хотят закрепить Конституцию, но вера будет играть здесь скорее укрепляющую и объединяющую нацию порой вне зависимости от конфессии. Председатель комитета по работе по праву депутат говорил, что даже после всех изменений наша страна останется светским государством, а свободу вероисповедания никто менять не будет. Максим, ранее изменения Конституции поддержали все парламентские фракции. Не изменилось ли мнение депутатов к этому дню? Насколько мне известно, не изменилось. С лидерами всех парламентских фракций Владимир Жириновский на этой встрече, например, заявил, что все поправки несут положительное значение, и в них нет никаких подтекстов.